Muy buenas tardes, mi nombre es Amor Alejandro Izarra Foronda y en esta oportunidad vamos a escuchar y a visualizar un videíto relacionado a la ciberseguridad. Muy bien, GCD Council, que es la casa certificadora, ofrece una certificación que se denomina CISO, muy bien, la cual integra muchos cursos en seguridad y en ciberseguridad, ¿no? Justamente uno de los cursos es Cibersecurity, muy bien, y vamos a visualizar un videíto, muy bien, un primer video. El video está en inglés, pero al finalizar el video voy a tratar de explicar de qué trata, ¿no? Para poder entenderlo bien. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y espero que eh, les guste el video, muy bien, y aporte valor para todos ustedes. Muy bien, entonces acá yo he ingresado con mis credenciales a la plataforma ¿no? de los cursos que yo como partner me han asignado, muy bien. Entonces aquí vemos, por ejemplo, hay varios cursos. Nosotros nos vamos a dirigir al que dice Cybersecurity Foundation, muy bien. Entonces vamos aquí, ¿no? Nos vamos tiene material de estudio, ¿no? Tiene diferentes cuerpos de conocimientos, ¿no? Que está en inglés, pero es fácil con las herramientas de guía uno puede traducirlo, ¿no? O si no, hay muchas herramientas de guía que ya traducen del español del inglés al español, perdón. Muy bien. Acá tenemos las prácticas, los simuladores están en español, todo está en español, no se preocupen, ¿no? Todo está en español. Y el examen también está en español, muy bien. Entonces nosotros vamos a ver el contenido, muy bien, el contenido de los videitos. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, acá le damos clic aquí. Muy bien, entonces acá vemos que hay muchos videos, ¿no? Muchos videos hay acá, son 14 videos en total. Muy bien, vamos a escuchar el primer videito y después voy a proceder a explicar en qué consiste este videito. Muy bien, este video muy interesante. Muy bien, entonces vamos a proceder a escuchar el video que está en inglés, pero posteriormente voy a empezar a explicar de qué trata. Muy bien. Este videito es uno de los, perdón, este video conforma el curso de ciberseguridad, la cual a su vez conforma uno de los cursos para la certificación en CISO. Muy bien. El CISO está compuesto de muchos cursos, en seguridad de información, cibersecurity y otros cursos más. Muy bien. Entonces, pueden adquirir el voucher como CISO o pueden adquirir el voucher de manera independiente, ¿no? En ciberseguridad. Muy bien. Hey guys, welcome to Introduction to Cybersecurity Management Concepts and Definition. This is our first tutorial for the day, and there's a lot to know and a lot to discuss. As always, cybersecurity itself has become an integral part of a lot of IT organizations and non-IT organizations. Even the bank cannot function without cybersecurity management controls taken care. And we have seen a lot of past breaches happening on a lot of organizations and a lot of financial data being leaked. So without any delays, let's go further into this course. So talking about what we will be talking about in this tutorial is why do we need a cybersecurity? What are the different types of cyber threats? We'll also be talking about data in the past and what lessons we have learned and how different organizations open the ports to their data to a hacker or any user for that matter. Next, we're going to discuss about security and what it really means, and ways, processes, and technologies to achieve it. We're also going to talk about the confidentiality, integrity, and availability triad, which is basically referred to as CIA triad, and what are the different attacks on the CIA triad. Next, we'll be talking about how do you really go ahead and fix the data breaches, and then we'll talk about the basic and the most used terminology when you talk about cybersecurity, namely vulnerability, threat, and risk. So let's begin. So we are all in the age of a digital era. We are booking our apps through apps. We're gonna book our dinner reservations through apps. We are even ordering our food online. Even a lot of services are all being used by us through our cell phones and our computers. And the way that's the beauty of the cloud, and that's where all this data is being stored. So what talking about cloud? Basically a huge data center that apps, and even your banks are using the clouds more recently. So clouds come in a lot of flavors, which is basically a private cloud or a public cloud or a hybrid cloud for that matter.
Now, since these clouds and data centers can be accessed online, so that doesn't mean it can only be accessed online through a legitimate application user, but since it's online, you can also be accessed through a hacker that is having a malicious intent accessing this. So that's how cybersecurity has become an integral part, and all our data being put on the cloud and internets or the private subnets, it's again becoming a raging issue. Now, what are the different hacks and data exploits? So hackers are targeting not only our computers or desktops, they're also targeting our smartphones and tablets. All our data being stored on our devices at risk, as well as the data that is shared with these vendors on the apps is also at risk, which is stored in their respective cloud. So those are the different entry points through which an attacker can hack your. Now, talking about the threats in cybersecurity, so there are multiple threats in cybersecurity, and in this lecture, and some of them might even be quite highly technical out of scope of this lecture. But I'm going to cover a lot of most threats that are seen as cybersecurity architects. So the first one being the malware. Most of us have heard about malwares, which are often basically a program that has a system. Malwares come in different flavors. They have come as viruses, come as trojans, they come as programs that harm your system. Worms are basically viruses or trojans that have the capability to work. Talking about trojans are basically the programs that can provide a remote connection to your system to a hacker. So the hacker will basically be able to view your system with this remote connection. So that's what a Trojan does. And these all are the different types of malwares. Talking about phishing, phishing has lately become a very evolving threat against organizations. There have been spear phishing attacks on a specific individual, or mass phishing attacks which target a lot of individuals from an organization for that matter. So in phishing, you are sending an email, which technique, and it basically attracts you to click on a link wherein you end up with personal information such as a username and password access to a website. So what this email basically does is it will challenge you into clicking a link that will open a replica of your banking application or your social media application, and you'll think that it's a legitimate site. Ideally, it will not be a legitimate site, and you'll end up entering a conflict. So that's how really becoming an evolving threats and leading to a compromise of a lot of credentials. It is much more damaging than spam. Password attacks. Now, as the name suggests, password attacks are basically the attacks that are done by malicious users in order to crack our passwords. These basically allow the attacker to crack our passwords through different techniques. These techniques, the first one being the dictionary attack. Dictionary attack basically means that the attacker a word list or a dictionary that has a pre-included version and use it to crack our password. The other one being brute forcing. Now, the attacker will go ahead and try all the possible permutation and combinations of alphabets, special characters, and numeric crack our passwords. Now, brute forcing is more time taking, but gives but it's more time consuming and resource consuming. The dictionary attack, although requires the correct guess to be present in the dictionary, otherwise the attack might fail. The degree of and a lot of corporate espionage cases happen, giving the competitor corporates a lot of online. So DDoS attacks are a raging threat. DDoS attack basically means that stands for distributed denial of service attacks. And what happens is an attacker will flood your network with a lot of connections to your service until your connection stop serving the request of a legitimate connection, and thereby denying the end user the right to connect. So basically denying him the service that you're providing. For example, you could be Anko and might try to attack and a huge amount of traffic into the network, make a lot of connections servers, and when a legitimate user comes and tries to log into the banking site, he's unable. Sources are all busy by this malicious attacker, and this will deny your customer the right to basically online banking here. Now, that's just an example, guys, but DDoS has all types of corporate banking. Okay, so coming to the next type of cyber threat, which is basically man-in-the-middle attack. Now, man-in-the-middle attacks earlier were limited, are now happening, also referred to as MITM for short. What risks
scenario is the attacker will behave as the service provider to you and to as a customer. Okay, so basically it works on masquerading a person class of attacks. Coming to the next category of attack, by downloads, in this scenario, website is infected, a trustworthy website that has customers visiting, a huge amount of fan is infected by malware, and as soon as the legitimate user visits, he ends up downloading a malicious software. So that's what drive-by downloads. As soon as you visit a site, a malicious file is downloaded on a system and executed, which affect your system. Now, drive-by downloads are becoming very common, but are easily blockable by antivirus engines or pop-up blockers in your browser. But we'll come to the remediation in the later videos. So let's keep it for that. The next one is the malware advertising or maladvertising. In this scenario, what will basically happen is that an attacker will go ahead and expect an advertisement that might be coming on a website as a JavaScript code or a malicious code that will end up infecting the user. That's how it works. And the next one, which is quite common and is a script kiddie approach on a network, is rogue software. In case of rogue software, these are malicious software that behave as the basic utilities or basic that might be required by organization, and you might end up installing them and getting infected. So that's what rogue software is. Now that's all for the threats of cybersecurity. Come to the evolving cyber threats. Now we're talking about a scenario or a place wherein the cyber threats are evolving with time and are becoming much detect and to recognize. So it's becoming quite hard for people and security architects to recognize these cyber threats because they're evolving with time. For example, antivirus engines are no longer effective against a lot of advanced persistent threats or basically malware, because it's quite easy to bypass them. And an attacker with a positive motive to attack your organization can easily do a social engineering or do an information gathering and understand what kind of an antivirus solution you're using. And as soon as he realizes that, he starts bypassing that antivirus vendor system by installing major on the system. So cyber threats are not only increasing, but they're also getting harder to recognize. So cyber threats are increasing and recognize, and that's in where cyber security teams are being set up as a mandate by a lot of organizations. Now these cyber threats are also evolving with time, and they can bypass many protection mechanisms and antiviruses. So we have talked about what other protection mechanisms you use. You use DDoS protection. You use, so that with distributed denial of service attacks. So if you have a firewall blocking packets from the same, they are basically going to craft packets which are coming from use a botnet to perform a distributed denial attack, which will by. That's how the cyber threats are evolving, and most of our mechanism and or the softwares that we use, or probably the scripts that we use, are becoming useless in front of these evolving cyber attacks. Now, let's also talk about some of the biggest data breaches and hacks that have happened in the past. You go to this website which says information is beautiful. It has beautiful visualizations on what biggest cyber threats and breaches that have happened. I'm going to refer to some of them, which is basically going to give you an idea of the impact of loss that happens in your data breach. Okay. So I've made a quick video on this. So let's talk about the Facebook hack. Now, that happened on September 2019, which is not far back. In this scenario, several which had the phone numbers that were associated with Facebook users, as well as in some of the cases, their name, gender, and country was leaked. So this breach basically compromised the identifiable information, or PII for short. Facebook users, their database was just lying around on the web. So the basically an unprotected database that was found by security researchers. The Indian job seekers, now about 27 million seekers data was found on a MongoDB database. MongoDB databases are basically no secret data, very popular, but also have a lot of vulnerabilities. These were the records of Indian citizens, again PII data that were found was just lying around there for 2 weeks. Honestly, it was not clear, database, but still, it was lying around, and it was a big data breach for Indian job seekers. Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar el resumen, ¿no? Como un resumen, ¿no? Muy bien. A ver, ¿de qué trata el video? Bueno,
El orador está ofreciendo una introducción a la ciberseguridad, muy bien, o sea, él comenta algunas reglas o medidas, situaciones, ¿no? Sobre ciberseguridad, muy bien. Acá hay que identificar algunos puntos clave en su presentación. Por ejemplo, la importancia de la ciberseguridad, porque es importante. Bueno, el mundo es digital, ¿no? Y el mundo es digital, perdón, y dependemos en gran medida nosotros de la tecnología para todas nuestras actividades diarias, como solicitar alimentos, solicitar transporte, ¿no? Hacer nuestro pago por banca, etcétera. Todo es digital hoy en día. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nuestros datos están almacenados en la nube y por lo tanto es crucial la ciberseguridad para proteger. Muy bien. Otro punto importante es que la ciberseguridad es una parte integral de las organizaciones, incluso las que no son de TI, ¿no? Y debe ser priorizada, muy bien. Eh, Después, las violaciones de seguridad cibernética pueden causar una enorme pérdida de datos y dinero para todas las organizaciones, muy bien. Entonces, esos son los puntos con respecto a la importancia de la ciberseguridad, muy bien. Después se menciona también menciona de amenazas cibernéticas. Muestra, ¿no? Una lámina, por ejemplo, donde dice que hay muchos tipos de amenazas cibernéticas, algunas de ellas técnicas, ¿no? Entonces el expositor o el ponente se centra en las más importantes que se encuentran típicamente en la arquitectura de ciberseguridad, como son los malware, que son programas maliciosos diseñados para dañar un sistema. Estos incluyen, por ejemplo, virus, que son programas que dañan a los sistemas, gusanos, virus o troyanos que se propagan en la red, y troyanos, que son programas que proporcionan acceso remoto a un sistema para los atacantes. Después tenemos los famosos phishing, que es una técnica de ingeniería social, muy bien, en la que los usuarios, por ejemplo, son engañados para que revelen su información personal y sensible, como nombre de usuarios, contraseñas, ¿no? A través de enlaces o correos electrónicos maliciosos. Muy bien. Después, otra amenaza serían los ataques de contraseñas, ¿no? Intentos malintencionados de descifrar contraseñas mediante ataque de diccionario, uso de una lista de palabras precalculadas o ataque de fuerza bruta, prueba, ¿no? De todas las permutaciones posibles. Pues otra amenaza sería ataque de denegación de servicio distribuido, ¿no? De DOS. Los atacantes inundan la red, ¿no? De un sistema objetivo con una gran cantidad de solicitudes para sobrecargar y evitar el acceso de los usuarios legítimos. Muy bien. Otra amenaza son los ataques de nombre en el medio, ¿no? El MIT-M, donde los atacantes interceptan la comunicación entre dos partes, simulando ser ambas y capturando datos, ¿no? Otra amenaza, por ejemplo, la encontramos en la descarga Drive, ¿no? Donde los atacantes infectan sitios web con malware que se descargan y ejecutan automáticamente en los sistemas de los usuarios. Otra amenaza son los malware phishing, ¿no? Que es publicidad de malware, anuncios infectados con JavaScript u otro código malicioso que infectan los navegadores de los usuarios. Muy bien. Otra amenaza son el software malicioso, los rogue software, software que imita las utilidades legítimas e infecta el sistema. Después hay otros temas que mencionan también sobre la evolución de las amenazas cibernéticas, donde por ejemplo menciona que las amenazas de seguridad cibernética evolucionan con el tiempo, volviéndose más sofisticadas y más difíciles de detectar, ¿no? Los antivirus tradicionales ya no son efectivos, ya que pueden ser fácilmente eludidos por atacantes sofisticados. Muy bien. Incluso la protección contra DDoS es eludida por los atacantes mediante el uso de botnets, ¿no? Y múltiples direcciones IP. Muy bien. Después, los mecanismos de protección tradicionales están perdiendo su efectividad frente a las amenazas cibernéticas en evolución. Eso es muy importante. Muy bien. Después, otro punto importante menciona ejemplos también, ¿no? Vimos una serie de ejemplos como la estamos viendo ahorita, ¿no? En esa pantalla, por ejemplo, ejemplos de filtraciones de datos y hackeos. Por ejemplo, el hackeo de Facebook, ¿no? En el 2019, me parece que en septiembre de 2019, donde los datos personales, incluso los números de teléfono, ¿no? De los usuarios, los nombres, el género, el país, quedaron expuestos y encontrados en una base de datos en línea. Otro ejemplo es la filtración de los datos de solicitantes de empleo, los hindús, ¿no? 27 millones de registros de solicitantes de empleo se encontraron expuestos en una base de datos de MongoDB durante 2 semanas. Muy bien. Después hay una serie de terminologías que hay que entenderlo también.
o definiciones, ¿no? Por ejemplo, el orador se centrará, por ejemplo, o se centra, ¿no?, en explicar qué es la ciberseguridad, lo que realmente significa, incluyendo la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, la famosa tríada CIA, y cómo los ataques afectan a esto. Después el orador también planea hablar, ¿no?, o habla, mejor dicho, sobre la evaluación de los datos, cómo se puede arreglar, ¿no?, además de los términos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, ¿no? Menciona algunos términos, ¿no? ¿Qué son los riesgos? ¿Qué es la vulnerabilidad, por ejemplo? ¿Qué son las amenazas? ¿Qué es un riesgo inherente? ¿Qué es un riesgo residual? ¿Qué es un control? Etcétera. Muy bien. Bueno, para resumir, el expositor destaca la importancia de la ciberseguridad en la era digital de hoy y explica varias amenazas comunes y la naturaleza evolutiva de los ciberataques, ¿no? También menciona algunos de los mayores hackeos en la historia, ¿no? Después la presentación sirve como una introducción en un curso de ciberseguridad. Muy bien, ese que estamos nosotros mencionando justamente. Este es un curso muy importante, promocionando una visión general de conceptos y problemas esenciales. Muy bien. Entonces, estos son puntos muy importantes que nosotros debemos de tener presente, ¿no? Si estamos interesados, por ejemplo, en llevar algún curso de ciberseguridad con certificación internacional. En este caso, o en esta oportunidad, GSD Concil ofrece un curso, ¿no?, de ciberseguridad con certificación internacional. Muy bien, en ciberseguridad. El precio es de $200, está el voucher. Pero ustedes desean un curso completo donde puedan aprender más cosas, ¿no? Yo les proporciono videos, hacemos laboratorios también prácticos, un curso completo, ¿no?, de unas 40 horas aproximadamente. Eso cuesta $550. Muy bien, muy bien, incluye el voucher y todo. Muy bien, puede ser, bueno, este material también puede ser para otros cursos de otra casa certificadora, como el de líder en ciberseguridad, que ofrece Certiprado también, o ciberseguridad expert, que ofrece Sarjon. Muy bien, también nos puede servir de mucha utilidad. Muy bien, muy bien. Entonces, los que están interesados, por ejemplo, en comprar el voucher a $200, ¿no?, me avisan con tiempo para gestionarles su acceso. Muy bien, lo pueden pagar con PayPal, Visa o Yape. Y el que desea un curso completo está a $550, donde ofrece, aparte de los videos traducidos, ¿no?, se les entrega materiales, etcétera, capacitaciones, laboratorios, ¿no? Es más completo. Muy bien, dura unos 40 horas aproximadamente. Muy bien, pero su precio es de $550, la cual incluye un voucher para la certificación internacional en CISO. Muy bien, perdón, en ciberseguridad. Ahora, el CISO, como les había comentado, es como un diplomado, ¿no? Es una especialización, la cual integra muchos cursos, entre ellos el Cibersecurity, la cual nosotros hemos apreciado un video nada más, ¿no? Hemos apreciado un video y lo hemos traducido, muy bien, o lo hemos interpretado, ¿no?, de manera más didáctica. Muy bien, y así son todos los videos. Muy bien, se le ofrece acceso a la plataforma también, cuando se compre el voucher o se compre el curso. Muy bien, espero que les haya encantado este videito interesante. Mi nombre es Amador Alejandro Sara Coronda y nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.